Açıkçası çok heyecan verici. İlk kez Eric'in Türkiye'ye gelmesi bizim davetimizle olmuştu 2013 yılında. Daha sonrasında kopukluklar oldu. Bir araya gelemedik ama irtibatımız hep devam etti. Açıkçası geçen yıldan beri de gelmesi gündemdeydi. Nihayet Türkiye'ye gelebildi. Tekrar hoş geldin diyorum Berkam. Benden özellikle tecrübe paylaşımı konusunda bir sohbet yapmam rica edildi. Ben de kendi serüvenimi, yolumu, yolculuğumu bir şekilde anlattım. Ve bunu anlatırken de aslında hep böyle dikte edici bir öğretme tarzım var. Bundan bazen kendim de rahatsız oluyorum. Yani her diyalogda olduğum insana kendi bilgi birikimimi bir şekilde aktarma ihtiyacı hissettiğim için de burada da kendi o tasarım yolculuğumda bir geometrik desenlerde bir noktadan başlayıp başka bir noktaya nasıl taşıdığımı ve hangi ürünleri neye dönüştüreceğime dair izlediğim yolu, oynadığım oyunları kısmen paylaşmak istedim. Tabii muazzam bir alan. 10 yıllık süreç içerisinde, yani benim geometrik desenlerle ilk tanışmam 10 yıl öncesinde oldu ve bir farkındalıkla oluştu. Aranızda bilenler vardır, ben kimya mezunuyum. Aynı zamanda üniversitede resim eğitimi de aldım. Tabii. Tamam. Aynı zamanda üniversitede resim eğitimi de aldım. Sergilerim oldu vesaire vesaire. Bir dönem tamamen kimya sektörünü bırakarak resim alanına yöneldim. Fakat fark ettim. Yani İslam sanatlarıyla ders de veriyordum bir vakıfta. İşte orası bir vakıf ya. Biraz İslam sanatlarından da bir şeyler farkındalık oluşturayım gibi bir misyon herhalde yüklenmiş olacağım ki iyi ki de öyle oldu. İslam sanatları hakkında ufak ufak okumalara başladım ve şunu fark ettim ki hiçbir şey bilmiyormuşum. Yani herkes kadar minyatürü Ebru'yu tesipten ayırabiliyormuşum. Ardından okumalarım neticesinde mimarinin aslında İslam sanatının bel kemiğini oluşturduğunu fark ettim. Gezilerim başladı ve Anadolu'da yavaş yavaş işte bütün kervansarayları geziyorum, veriler topluyorum, arşivliyorum vesaire. Bu tamamen kendi kendimi tatmin için, kendi öğrenme sürecimdi. Ve geometrik desenlere baktığımda kimyadaki kristal sistemlerine ne kadar da benziyorlar gibi, belki de kendi kendime bile çok romantik gelecek bir ve kimseye söyleyemediğim tabii bir farkındalık oluştu. Tabii bu süreçte ben yüksek lisans yapmaya karar verdim. Kimya alanında yapmak istemiyorum. Biriktirdiklerim doğrultusunda nerede yapabilirim dediğimde kendimi İslam tarihi ve sanatları alanında yüksek lisans yaparken buldum ve bir makale konusunda araştırma yaparken geometrik desenlerin kimyadaki kristal sistemlerine benzerliği üzerine bir makale buldum. Tabii bu arada ufak ufak da oyun oynayarak analizler yapmaya çalışıyorum. Bir kısmı hatalı, bir kısmı doğru vesaire. Şu anda bakıyorum, onların hepsi bir yolculuk. Hala o yolum devam ediyor. Evet dedim, yani bu romantik bir şey değilmiş ve evet bunun arkasında böyle bir sistem varmıştan hareketle çalışmalarımı yoğunlaştırırım. Tabii o zamanlar Eric Broug'un kitabı yoktu. Hiçbir kitap yoktu, hiçbir yayın yoktu. İnternet bu kadar aktif değildi ve dünyada da aslında son birkaç yıldır Türkiye ile eşdeğer bir biçimde geometrik desenlere çok ciddi farkındalık var. İnsanlar yöneliyorlar, çalışmak keyifli, ortaya çıkan ürünler insanları tatmin ediyor ve açıkçası popülerleşti de. Bunu ben dezavantaj olarak da görmüyorum, birçoğunun aksine. Çalışmalarıma devam ettim. Ardından işte kendi yolumu oluşturmaya çalıştım. Sonra bazı yayınlara ulaştım. Onları kendi içinde değerlendirdim. Her geçen gün bilginiz arttıkça ve sizin tespitleriniz de oluşmaya başladıkça nereden nasıl gideceğiniz konusunda daha bir özgüvenli adım atabiliyorsunuz. Ben açıkçası burada arkadaşlara, özellikle analiz yapmak isteyen arkadaşlara geometrik desenler konusunda öncelikle evet bir disiplin, bir bakış açısı kazansınlar ama düşünmekle çok özgür olsunlar diye tavsiye ediyorum. Kalıpların içinde olmasınlar, çünkü geometrinin evet sınırları sonsuz.
sonsuz kere düşünemezsiniz ama sonsuz kere düşünmek gibi bir zihin açıklığını da kendinize hak görmelisiniz. Çünkü ilkokuldan itibaren matematik dersinde hocalarınız hep söylemişlerdir. Bir geometri problemini çözerken eğer sonuç doğruysa gittiğin yol doğrudur. Ya da bir problemi çözmede birden fazla yola sahip olabilirsiniz. Açıkçası ben bunu deniyorum. Oradan giriyorum, buradan çıkıyorum. Tabii ki geleneksel metotlar şu anda doktora yaptığım alan sebebiyle de çok önemli. Bu arada ben yüksek lisansı bitirdim. Hobi olarak yaptığım yüksek lisansta bu alanın akademide olmadığını fark ettiğim için doktora yapmaya karar verdim. Ve doktoraya başladım ve bu alanla ilgili bir yazma üzerinde çalışmaya karar verdim. Fakat bu alanda çalışmam uygun görülmedi ve ben doktorayı tez döneminde bıraktım. Fakat şu anda Yeditepe Üniversitesi'nde tarih bölümünde %100 burslu olarak doktoraya tekrar devam ediyorum. Bakalım nereye evrilecek ben de bilmiyorum. Açıkçası ben bu olaya bir serüven bakıyorum. Hayatımın merkezinde değil, hayatımda nihai olarak varmak istediğim şey de değil ama olmasının çok anlamlı kendim ve belki de içinde bulunduğum coğrafya için anlamlı olduğuna inandığım bir şey. Çünkü evet, Batılılar ağırlıklı olarak ilgileniyor. Burada da bir Batılı var ve Batılıların yaptığı her şey evet öncü oldukları için kıymetli ama hep yolun başından beri düşündüğüm ve arzu ettiğim şey bize ait değerler bizden çıkmalı. Ya da bize ait değerlere artık biz de sahip çıkmalıyız. Ve bu benim de aslında tutunduğum ve belki de misyon olarak misyonlarım arasında bel kemiğini oluşturan en önemli şey. Bu yüzden de çok yoğun bir şekilde öğrenci yetiştirmeyi ihmal etmemeye çalışıyorum yoğun tempomla birlikte. Açıkçası şu anda bugün ben serüvenime sizi bir şekilde dahil etmeye çalışacağım. Ben neden direkt buna başladım? Çünkü geleneksel sanatların hiçbiriyle uğraşmıyorum. Yani daha önce de uğraşmadım. Dediğim gibi resim yapıyorum. Resmi hep sevdim. Açıkçası geleneksel sanatların katı kurallarını da hiçbir zaman sevemedim. Çok saygı duydum. Çok yapılan o titiz çalışmalara, emeğe her zaman çok saygı duydum. Zaten İslam tarihi ve sanatlarında yüksek lisansa başladım. Ama kendi ruhum buna hiçbir zaman uymadı. Yani motomot kalıpların içerisinde bir şeyi çizip ve onu kendinden hiçbir şey katmadan katı kurallar içerisinde dönüştürmek benim fıtratıma uymadı. O yüzden özellikle bu dışa vurumcu resimlerimi ön plana koydum ki başlangıçta aldığım yolda çok dezavantajmış gibi görünen bu şeyin belki de sonrasında bir avantaja dönüştürme fırsatı yakalayabilir miyim sorusunu belki de sizlerin de desteğiyle hep birlikte bulacağız. Bu yönüm devam ediyor. Yani ben buradan bir yere sıçramış değilim. Şu anda hayatıma biriktirdiğim her şey ama her şey kesinlikle çok kıymetli ve hepsi devam ediyor. Yani açıkçası şu kalıpları doğru bulmuyorum. Bunu yaparken bunun ne alakası var? Hayır, öyle değil. Hayat bir bütün. Her şeyiyle bir bütün. İnsan çok kompleks bir varlık ve bir şey yaparken aynı zamanda başka bir şeyi de yapmaya eğilimli bir varlık. Belki de kendimizde bu yönlerimizi tespit edip başkanın ya da çevrenin bize verdiği o katı kuralların, katı şeylerin dışına çıkmanın arayışları içerisinde olmalıyız gibi geliyor. Biraz zorlanıyor herhalde bu. Geçiş yapamıyorum. Ben de herkes gibi bir altı köşeli yıldızdan başladım ilk çalışmalarıma ve iki eşkenar üçgenin merkezden çakışmasıyla oluşan bir şey. Oradan tabii 12 köşeli yıldıza geçtim. 12 köşeli yıldıza geçerken de ilk 12 köşeli yıldız çizdiğimde çok mutlu olmuştum. Öğrencilerim de çok mutlu oluyor. Çünkü çok karmaşık gibi görünen bir şeyi çiziyorsunuz ve aslında ne kadar da basitmiş. 4 tane eşkenar üçgenin üst üste ağırlık merkezinden çakışmasıyla oluşan bir sistemmiş. Ben bunu nasıl yapalım, nasıl çözüm bulalım? Ah, teşekkürler.
tamam, inşallah koordineli hareket edebiliriz. Bir sonraki, evet, bunun da görüldüğü yer Anadolu Selçuklu dönemindeki bu meşhur çini. Çok basit bir uygulama ve bunu birçok yerde görmemiz mümkün. Şimdi bu 6 köşeli yıldızdan çıktık, buraya geldik. Bundan sonraki aşamada bu noktaya geldik. Bu noktada aslında biraz önceki tasarımdan hiç farklı değil. Selçuklu bordürleri kesinlikle bizlere çok farklı şeyler fısıldıyor. Çünkü tasarımda gizli olarak birçok şeyi saklıyor ve siz onun analizine dikkatle baktığınızda ve sonsuza yaydığınızda aslında birbirine çok yakın tasarımlar olduğunu fark ediyorsunuz. Buradaki tasarımda bir önceki tasarımla aynı, sadece içerisine yerleştirdiğimiz 6 köşeli yıldız ve altıgen sistem söz konusu. Bunları fark ettikten sonra yavaş yavaş aşama aşama fark ede bir süre sonra sizde de acaba şu da olur mu düşüncesi gelişmeye başlıyor. Bir sonraki tasarımda da yine aynı tasarımın sadece merkezinde, 12 köşeli yıldızın merkezinde bir değişiklik var. Geçelim. Bir sonraki. Evet. Yine aynı tasarım. Yani ilk baştaki o Selçuklu çinisi neyse bu da o. Ama tamamen farklı görünen tasarımlar. İlerleyebilir miyiz? Bu beni işte... evet. Bu ise beni aslında strüktür olarak bir önceki tasarımla aynı olan ama aslında tamamen farklı gibi görünen başka bir şeye yöneltti. O da Mimar Sinan camilerinin şebekelerinde çokça karşımıza çıkan bu. Aslında 12gen ve üçgenden oluşmuş bir yüzey kaplaması içerisinde tasarımı oluşturmak çok mümkün. 6 köşeli yıldızdan buraya geldik. Devam ediyorum. Ve eğer benim elimde böyle bir altlık varsa, yani kare ve eşkenar üçgenden oluşan, burada eşkenar dörtgen de var ama o da aslında 2 tane eşkenar üçgenden oluşuyor. Böyle bir altlık varsa yapacağım tek şey karenin köşegenlerini vurgulamak. Başka hiçbir şey değil. Ve işin ilginci, İslam mimarlık tarihinde üstteki tasarım da bir süsleme unsuru olarak birçok eserde yer almış. Yani buradan şunu söyleyebiliriz ki geleneksel metot olarak altı çizilen birçok şeyde, birçok uygulama, çünkü bazı uzmanlar ısrarla geleneksel metot diyor. Ama ben şimdi nasıl söyleyebilirim ki evet geleneksel metot doğru ama eğer sonuç beni doğru bir şeye götürüyorsa, doğru bir sonuca, yaptığım metot doğru bir sonuca götürüyorsa onun yanlışlığını nasıl söyleyebilirim? Bu bir. İkincisi de eğer ben üstteki konstrüksiyonu da, yani yeşil renkte gösterdiğim yapıyı da bir yerde süsleme unsuru olarak görmüşsem ve eski ustaların bu bilgiye de sahip olduğunu fark etmişsem, o zaman pekala eski ustalar bu bilgiye de sahip olabilirler gibi bir sonuca varabilirim. Bir sonraki aşama. Ve bunların arkasında da altıgen, kare, üçgen gibi başka bir sistem var. Devam edelim, biraz hızlı geçmek istiyorum. Bu ise 3 tane 12genin iç içe geçmesiyle oluşan bir yapı. Çok daha ilginç bir yere gelecek biraz sonra. Bu ise işte aynı çapa sahip olan dairelerin maksimum, merkezden başlayarak maksimum kaç tane daire sığar etrafına sorusunun açıklaması aslında. Önce 6, ardından 12 ve bunların her birinin merkezini birleştirdiğimde biraz önceki konstrüksiyona ulaşmış oluyorum. Ve burada da yine sadece bunu bile kullanarak şebeke desenine ulaşabilirim. Devam. Ve yine aynı şebekede belki de en basit olan şey sadece karenin köşegenlerini çiziyorum. Yani biraz önceki konstrüksiyonda karenin köşegenlerini çizdiğimde bu beni bambaşka bir tasarıma ulaştırdı. Bunun en erken örneklerinden biri de Kümbeti Sur. Bu sene görme şansına sahip oldum. Gerçekten çok büyüleyiciydi. Zaten benim favorimdir. Yani tuğla malzemeyle, sade bir malzemeyle bir yüzeyin geometrik yapıyla kaplanması gerçekten tesiri çok güçlü. Yani renk oyunlarına girmeden, süsleme aldatmasına girmeden algınızı sadece geometrik yapıya çeken bir anlayış. Bu gerçekten muazzam bir şey. İran'da. Ve Kayseri Ulu Camii'nden başka bir örnek.
Amasya Gök Medrese Camii kapısından da başka bir örnek. Tabii geometrik desende, bu geometrik desende altıgen birim hücre var ama aynı zamanda Amasya Gök Medrese Camii kapısında da görüldüğü üzere oradaki dikdörtgen birim deseni öteleme simetrisiyle yayabileceğimiz en küçük parça. Yani siz o kapıdaki o dikdörtgen parçayı oluşturduğunuzda parke taşı döşer gibi bütün yüzeyi aynı forma kaplayabilirsiniz. Ve Sinan şebekesine geldik. Bir hepinizin aşina olduğu, her gün her yerde bir şekilde karşılaştığınız kompozisyon. Ve buna nasıl bakmamız gerekiyor? Tekrar ben bakmaya devam ediyorum. Bu arada bununla ilgili çok ayrıntılı bir makale yazdım ben. Kayseri'de Mimar Sinan anısına çıkarılan bir dergi var. Mimar Sinan özel sayısı. Orada çok daha kapsamlı bir şekilde bu anlattıklarımı göreceksiniz ama ben biraz daha içerisine 3-5 bir şey ekleyerek ve bazı şeyleri de daha derin şeyleri de çıkararak vakit kaybı olmasın diye burada sadece farkındalık oluşturdum. Devam edelim. Bu tasarımda altıgen birim hücreyi görüyorsunuz ve mavi renkle gösterilen bal peteği gibi ve bu altıgen birim hücrenin kenar ortay çizgilerini de çizdiğimde ben bunu bambaşka bir tasarımda göreceğim. Şimdi geleneksel metotlarda genellikle biraz önceki dikdörtgen parçada olduğu gibi birim hücre o şekilde kabul edilir ve cetvel pergel konstrüksiyonuyla desen oluşturulur. Ama bir taraftan da eğer ben biraz sonra göreceğim, bir sonraki desen, bu deseni görmüşsem o zaman ben buradan hareketle şunu çok rahat söyleyebilirim ki bu insanlar altıgen birim hücre kavramını da kullanıyorlardı ve kenar ortayı da kullanıyorlardı ve her ikisini de süsleme unsur olarak desene katmışlar ve bu desene katılma hali de ortaya çok karmaşık gibi görünen ama aslında desenin yapısını bildiğinizde size bir dolu şey fısıldayan bir yapıya bürünüyor. Ve desenin kendisi çift çizgiyle çizilmiş hali. Devam edelim. Ve evet, ben buna ne kattım? Hiçbir şey katmadım. Aslında yaptığım şey sadece desenin üçlü dönel simetri eksenini tespit ederek, yani bütün tasarım içerisinde sadece eşkenar dörtgenlerin içini farklı renkle boyamak. Böylelikle 3 boyutlu bir etki yaptım. Peki bunu ben... Efendim? Yok, şu anda uygulamadım. Bir mimarlık ofisiyle çalışıyoruz. O gündemimize gelmişti. Fakat o projeleri çok büyük bir projeydi ve kabul edilmedi o proje. Ama bu sadece bir detaydı o büyük proje içerisinde. Ama bunu sadece ben düşünmüş olamam. Ben açıkçası insanoğlunun sanatı şu zamana kadar yapabildiği her şeyi yaptığına inanıyorum. Biz sadece nüanslarla sanata bir farklı katabiliyoruz. Çünkü bir sonraki tasarımda göreceğiz ki bunu benden önce, yüzlerce yıl önce başka birileri de uygulamış. Bu Roma yer mozaiği. Birçok yerde görmek mümkün. Rengini bile aynı seçmiş, benimle aynı kafada, aynı estetik algıya sahip biri olsa gerek. O yüzden yaptığımız hiçbir şey kendimizin değil. Tabii ben şunu da önemsiyorum. Yani bizim ortaya koyduğumuz geometrik tasarımları bugüne nasıl aktarırız ve 3 boyutlu hale nasıl getirebiliriz? İşte bu yaptığım bir workshop'tan ve farklı farklı kişilerin sadece renk algısıyla, tasarım algısıyla 3 boyutlu hale getirdiklerinde oluşturdukları şeyler. 3 boyutlu düzgün 20 yüzlü. Ve burada da yine düzgün 20 yüzlü de bir taraftaki arkasındaki arka plan kurgusuyla yapılmış hali, bu taraftaki ise sadece desenin kendi yalın hali. Evet, bugün Sinan yaşasaydı ne olurdu sorusunun ben hep arayışı içerisindeyim. Bugün Sinan yaşasaydı acaba jeodezik kubbeye dönüştürür müydü yaptığı tasarımları? Çünkü onun bütün hayali Tezkiretül Bünyan'da da söylediği gibi gök kubbe gibi bir kubbe altında cemaati birleştirmek, onun için geniş açıklıklar oluşturuyor, onun için mekan bölünmeye uğramıyor vesaire vesaire. İşte jeodezik kubbede mekanı bölmüyor ya ve geniş açıklıklar sağlıyor ya, ama bir taraftan da mekanı bölme kavramı üzerinde de belki biraz kafa yormamız gerekecek bunu düşünürken. Önce jeodezik kubbe kullanırdı sorusuna geldim. Sonra dedim ki belki de kullanmazdı çünkü
Bu da yine bir kırılmalar oluşturduğu için tam dairevi bir şey oluşturmuyor. Tabii üzerinde çok açılımlar yapılabilir ama ben jeodezik kubbeye Sinan şebekesini uygulasaydım nasıl uygularım sorusunun da cevabını bulmaya çalıştım. Ve jeodezik kubbeye bu şekilde bir şey uyguladım. Sinan şebekelerini uyarladım. Ve hiçbir desende kesinti yok ve sürekliliği var aynı zamanda. Evet, bu şu anda bir proje ve bu projede buradan şimdi bakıyorsunuz 6 köşeli yıldızdan çıktık. Ne yaptık? Yolculuğumuz Sinan şebekesine geldi. Bu benim yolum. Ve her geçen gün yeni bir şey ekleyerek ve düşünerek üzerine yeni bir şey ekleyerek ve ya da başka bir yerde başka bir bilgi edinip üzerine ilave ederek sizi bir noktaya taşıyor. Bu videoyu şey yapabilir miyiz? ...28'deyiz yukarıda. En üstte evet. ...27. Neyse geçelim bunu. Yani gördüğünüz gibi. Bir sonrakine gelelim. Ben evde kontrollerimi yaptım, çalışıyordu. Birkaç kere kontrol ettim. Video yüklendiğinde çalışıyor. Burada mı çalışmıyor? Sebebi ne olabilir bilmiyorum. Ama başka videolarım da var. Onları nasıl göreceğiz? Biraz önce görmüştük yani üst üste 2 desen vardı. O desenin işte yansıması. Resim yaptığımı biliyor arkadaşlar, eskiz yaptığımı biliyorlar ama ben bu eskizleri kitap olsun diye yapmamıştım açıkçası. Benim öğrenme biçimimdir çizim yapmak, eskiz yapmak. Eskiz defterlerim arasında işte kendi mimarlık tarihine merak salınca Mescid-i Nebevi'den başlayıp mimarlık tarihi sürecinde çığır açmış olan, coğrafyalara göre mimari strüktürü de değişik olanları kendi içinde kategorize edip öğrenme biçimimi olarak bunu defterlerime uygulamıştım. Osmanlı mimarisini Zeytinburnu Belediyesi basmak istedi ve bastı. Kitap olacağını bilseydim, bakıyorum bazı yerlerde sıkıntılar var. Eminim çok daha özenerek çalışır ve daha güzel şeyler çıkabilirdi. Ama bu kadar ruhu güzel olur muydu? Onu da bilemiyorum. Bunlar o kitaptan eskizler. Bunlar şu anda şu ana kadar çıkmış olan kitaplar ve bu Eyüp Belediyesi'nde 2 yıldır ders veriyorum. Eyüp Belediyesi içerisinde de Eyüp sınırları içerisinde bulunan geometrik desenlere dair bir kitap hazırlamamı ve bunu da derste de işlediğim desenlerden olması güzel oldu. Bir ders kitabı mahiyetinde oldu ve aslında kolaydan zora doğru birçok deseni barındıran bir kitap. Çoktan biteli 6-7 ay oldu ama sanırım 2020 yılında basılacak. Bu da Cumhurbaşkanlığı yayınlarından çıkacak olan Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönemi geometrik desenlerinin yapısını nasıl bakmamız gerektiğine ilişkin kitap. Bu da yakın bir zampajı bitti. 6 ay önce bu da bitti. Çünkü ben açıkçası 3-4 yıldır ciddi anlamda inziva halindeydim ve açıkçası bu sunumlara bile evet cevabını veremiyordum. Çünkü yapmam gerekenler var ve onu bitirmem lazım, bunu bitirmem lazım. Hiç vakit bulamıyordum. Çok şükür bitti. Ama bu kadar çalışmanın içerisinde belki de benim en önemsediğim çalışmam bu çalışma. Çok küçük bir çocuk kitabı. Belki de çocuk kitabı değil de yetişkin kitabı ve kendini çocuk hissedenlerin kitabı. Ben çocuk kitabı da biriktiririm bu arada. Çok seviyorum. Özellikle Batı'da çıkan çok resimli, az yazılı, okurken beni sıkmayacak. Tam çocuk kafasıyla bakıyorum şeylere de, resimlere de. Ve bunları biriktirmek ve bunlara bakmak, yorumlamak beni çok mutlu ediyor. Bu da tam da o minvalde bir kitap. Çok resimli, az yazılı ve bize birçok şey söyleyen ve geometrik desenlerin de içinde olduğu. Özellikle kız olmasını tercih ettim. Çünkü bilgi olmak için erkek olmaya gerek yok. Kızlar da bilgi olabilir.
Ve araştırma metotlarını aslında burada çok çok doğru öğretiyor. Çünkü bir derdi var bu bilge üçgenin ve bu bilge üçgen o derdi halletmek için kendi derdi değil aslında içinde bulunduğu ortamın bir derdi ve onun derdiyle dertlenen bir bilge üçgen ve bunu çözüme kavuşturmak için asla duygusal davranmıyor. Çok rasyonel davranıyor. Önce araştırıyor. Kütüphaneye gidiyor, araştırıyor, çiziyor, yazıyor, olmuyor, biraz daha çalışıyor, uğraşıyor, sınıflandırıyor vesaire. Pratiğe sonradan geçiriyor bunu ve sonunda şunu görüyoruz ki ciddi bir saha araştırması, ciddi bir laboratuvar çalışması, kütüphane çalışması olmadan ve kendini tanıma sürecini yaşamadan etrafınıza fayda sağlayamazsınız ve sonunda zaten kendini bulduğu zaman da zaten toplumda iyileştirmeye doğru yöneltiyor. Bu aslında kendimize yaptığım bir çocuk kitabı. Teşekkür ediyorum. Okay, let's go full screen. So it is now. Yeah. So. Okay, so what I want to talk about, or what I was invited to come and talk about, is, well, my story, basically. Why I do what I do, how I started with Islamic geometric design, what I find especially interesting, what has kept me motivated and passionate about this topic for all the time that I've done this. Is this the fullest screen it's going to get, guys? Thank you. Great. All right, that's much better. Yay! So what has appealed to me about Islamic geometric design straight from the beginning is that buildings can be 700 years old, 800 years old, but the patterns that are used can also, well, they're timeless, obviously, but they can also be presented and be relevant in the 21st century. And that's always been a challenge that I love, where you try and find the intersection between traditional and contemporary, between old and new. And I think more than any other visual heritage that I know, Islamic geometric design lends itself for that very much. And I remember that when I first saw a photo of this building, I just couldn't believe that this was from the 13th century. I mean, it's fantastic. It's so, if you think about the architect, the designer who made this, that they were just so bold and brave and had a client who was happy to go along with it all to make something like this. And this is just a detail, but the building in its entirety is a knockout, as we say. This I also love. I mean, there are many dynasties in the history of Islamic art and architecture who specialize in Islamic geometric design, and some get the silver medal and some get a bronze medal. But to me, the Rum Seljuks, like here, and the Mamluks get a shared podium first place. And I especially love the way that in Seljuk architecture that they use stone
to make their geometric patterns. This is also a good example of a building that I love. It's very unusual, but it has so many details that they speak to the imagination of the architect. That's how I interpret that. You can really see somebody sitting down thinking, how can we make this an extraordinary building? How can we have a balance between big and delicate? How can we have a balance between enormous, and then the minaret itself is also beautifully made from brick. So I find it exciting when you can see, or when you can try and see the thought process, the creative thought process involved in how to construct something that is exceptional. So yeah, so here's a close-up. So it's just fantastic. And all in your country, you know, so consider yourself privileged. The Konya. Yeah. If this was an American audience, people would start clapping if you say their town name, like, yeah, Konya. It's true. Yeah, okay, well, good. This is also a good example. You know, what always I find fascinating is that in geometric design, complexity is not the same as beauty. It doesn't have to be complex to be beautiful. It's about the visual impact, it's about the aesthetic effect, and this is a good example. This is not a complex pattern, but used in a very big scale in this stone, it's extremely effective and extremely beautiful. Okay, about me. Because people always, well, not always, but often ask me, you know, why are you as a Dutch middle-class guy doing this? It's funny because in the course of your life, you have different answers to your own questions depending on where you are in your life. And for a long time, well, the only thing that's always been a constant really is that to me it's always felt like Islamic geometric design chose me rather than the other way around. It really is. Because for me it still seems, what's the word, wondrous that this is now what I do, but this is what I do. So I come from Holland, specifically Zuid-Holland, which is the area near The Hague, Leiden. I was born in Gouda, or Gouda, where the cheese comes from. Right? I'm sure you have Gouda cheese here in Turkish supermarkets. So that's where I come from. And it looks like this. And this. This is me. I lived in Jakarta as a child. So I didn't spend all my life in Holland. This is when this is me when I went back to visit. Can you see who's on my T-shirt? Does anybody recognize that? This is a self-portrait by Rembrandt. Yeah, a really, really great drawing. So from my 6th to my 8th year, I lived in Jakarta. And that was my, well, obviously first time that I had lived in, well, only time that I lived in a Muslim society. And this was our Auntie Soanchi. So my big book, my big hardback, I dedicated to her. And that's her dad and some other relatives. This is where I started drawing Islamic geometric design. So I lived there. That was my place in Amsterdam. And I was a student of Middle Eastern politics at the time. Just trying to break. Did you turn it into a PowerPoint? Yeah, I did it, but let's see if it's going to Oh, happen. okay, right. So I was a student of Middle Eastern politics at the University of Amsterdam, and even though I've always been interested in politics, in my 3rd year, I came to the realization that it was interesting, but not that interesting. And I really wanted to do, well, I wanted to be a doer, a creator. I didn't want to be an observer, really. And if you study politics, you write about stuff that's going on elsewhere or things that other people are doing. And I think, you know, that's I don't really want that. You know, that's not exciting enough, and not just not exciting enough, but also not worthwhile enough to me. And
I didn't know what I wanted to do, but I knew it wasn't that. So I dropped out of university. And soon thereafter, I found this book. Who has this book? So this is a very good book to buy. After you've bought Serap's books, of course, and my books, then you can buy that book. It's also free as a PDF online, by the way, these days, a legal PDF, I should say. Yeah, so this is the first book that I bought. This is actually my copy, because you can see that it's falling apart. I used it a lot. And this was originally written in the 19th century by a French diplomat called Jules Bourgoin. And he lived in Alexandria in Cairo, and on his days off, in Alexandria in Egypt, and on his days off he would go to Cairo and draw all the patterns that he saw there. Am I talking too fast for you? No? Okay. So even though this is a great book, and this is really the book that I had that got me started, it only shows you the result, not the process. And I wanted to draw these patterns, but the book couldn't tell me how to do that. And there was no book that could tell me how to do that at that time. I didn't have a computer, but I had a drawing table and drawing things. So for the first 10 years, I tried to deconstruct these patterns to reconstruct them with a compass for circles and a ruler for straight lines. And then that's what I did, obsessively. And I realized, well, when I first discovered the challenge that this offered, I knew that there was a very strong pull for me to do this, but at the same time, of course, it seemed like a very obscure thing to base a career on, but I knew that I wanted to do that. So I made a deal with myself that I thought, well, if I am indeed going to forsake a conventional path and do something as obscure as this, then I have to do it 100%. Not as a hobby, but as a calling, as a vocation, if you will. And that's it, and that's the deal that I made with myself. And I've always stuck to that, for better or for worse. So this is a drawing that I didn't finish. And when I look at it now, I can see why. Because in geometry, you want symmetry for a start. And you want identical shapes to be actually identical. And when I look at this, I can see, for example, that this is, let's have a look, where are the worst ones? This is quite an asymmetrical shape. That's no good. Some of these shapes are really quite small. You can't really do anything with that. These lines are getting very close to each other, so that's awkward. This doesn't look the same as let's see, there's another one up there. These shapes should all be the same. Where are we? But they're not. So at some point I thought, okay, I can't fix this anymore. I'll just start with a new one and just leave this. But for me, initially, it was more about teaching. Well, it's always been about teaching myself. And I taught myself through drawing. And then after I'd finished the drawing, I had the benefit of embellishing it, to do more than just have black lines, but to add something to it to make it my own, in a way. And generally, in Islamic geometric design, you will have compositions where you have a balance between straight lines and curved lines, between the geometric pattern and the leaf and the flower and even calligraphy. And it doesn't all have to be in one pattern, but it is typically next to each other. So that's what I found satisfying most of the time. I did discover, though, so in the beginning when I started with Islamic geometric design, I wanted to create new patterns. And I found that it's very difficult. It's almost impossible to make something better than what already exists. You can play around with things, and if you don't know what you're doing, you end up with stuff that doesn't really work. So for me, the creative satisfaction came from being able to deconstruct and reconstruct a pattern that looked more or less okay. And then, unless I sort of smudged it with ink, embellishing it and making it look nice. So here are two that did make it to the finish line. And
I add my own thing. For me, it's never really been interesting to be 100% traditional, partly because it's not my heritage, really, but also because I want it to look modern and cool, essentially. That's really what I've always tried to do, to present it in a way that's familiar but also new. Now I don't do this anymore because it takes a lot of time and I'm married and there's other... I was married to Islamic Geometrik Design for 10 years, but now I'm married to a real person. So this is a pattern from a minbar in Cairo that I tried to draw. So, this would take, I don't know, 60 hours, I think, maybe more. So first I draw it with pencil. And then, of course, because I want to create this interlace effect where lines go over and under each other, it means that I can't make my pencil lines into pen lines, otherwise they cross, but they're supposed to go under each other. So that means that you have to make every single line has to become two lines so that you can create bands, and then again lines so you can create this border here for this shape, and then again so that you can create a little border inside that shape. So it takes a long time. And then the worst thing that can happen, I don't think it's happened here, but because I draw all this with Indian ink, freehand, if I'm impatient, then you go, and then ink on your hand, then you've ruined your... So that happened a lot. So now we live here. So I live in West Yorkshire, in Halifax. So that's between Leeds and Manchester. So it's the countryside, which is nice. I was having a discussion with somebody today who's a jewelry designer here in the Sultan Ahmed area. And on the one hand, it's very attractive to live in the city because it's exciting, there's lots of opportunities, and for me that would be London, and I did live in London for a while. But at the same time, if you're, as a creative person, it's also nice to not waste too much energy being stuck in traffic and instead having a nice environment. This is our garden, so it's lovely. This is my daughter in the paddling pool. So in the UK, even though the sun shines, it can still be cold, right? So she's wearing a wetsuit. Yeah, we're moving next week, by the way, so we'll miss this view. Yeah, this is from my study, so every season is different. It's really beautiful. So this is, for those of you who are familiar with the UK, this is the Pennines. So the Pennines are called the backbone of the north of England. So on the one side you have Yorkshire, on the other side you have Lancashire with Manchester and Liverpool, and this is sort of the highest part of the north. Yeah, so here's some more drawings. This one turned out all right. But you can see that if you draw by hand, you learn a lot because you get punished for your mistakes. And you learn next time to not be so fast and take your time to save yourself tears further on. Because if you're drawing something and you're sort of in the center of your drawing and you're, I don't know, 0.5 degrees off here, as soon as your drawing gets bigger, that little mistake becomes a big mistake, and then you can't really solve it anymore. And on the computer, of course, it's easy. You just say, okay, this has to be 18 degrees, this has to be 36 degrees. But by hand, it's different. So I would say to anyone who wants to draw these patterns, start by hand, really. Just say to yourself, okay, the first year, I'm not going to use my computer. And then after a year, okay. Because it's, and also the process is nice. You know, you're actually making something. Oh, we saw this one earlier, right? So Serap had this in her presentation. No, I drew it by hand. It's a funny coincidence. Yeah, so let me show you quickly how I teach this. I mean, some of you might have my book, but because I taught myself to deconstruct and reconstruct, I discovered that I think every pattern you can draw with a compass and a ruler. You just need to know which circles and which lines to draw in which order and which intersections to use. And complex patterns have a lot more lines and are more difficult. But essentially that's the principle, which means that if you want to draw something small, if you want to draw a pattern small or you want to draw a pattern big, you just start with a big circle for the big one or a smaller circle for the small one, and all the steps after that are exactly the same. You just need a longer ruler. That's it, really.
So this is a nice little Seljuk pattern. So I'm doing a workshop tomorrow and on Sunday at. Thank you very much. Yeah, so you're welcome to come and join us there. So we might do this pattern. So now, I mean, I still teach myself, but now I like to teach other people. And it's really what I love to do more than anything else. I like to make it simple. I like to explain things. And I like it when people at the beginning of a workshop think, oh, this is too difficult, I can't do it. And then an hour later, they've done it. You know, so that's always very satisfying. So these are the steps for drawing this pattern, okay? So I draw that. Then you draw a little circle, a little arc here that with the point here. Circle touches there. Then you keep that radius, stick it in the middle, draw a circle. And then you draw these parallel lines that use the intersections that have been created by the circle that you've just drawn. And then you do the same two pairs of lines, but then from left to right instead from top to bottom. That's all your pencil lines, and then it's just a matter of choosing which lines to draw and which lines to ignore. Figuring out which bits of pencil line to trace. Hey presto, you know, that's it. So this is not a very difficult one, but it doesn't matter. But that's essentially the principle. Okay, so I'm not going to have the slide transitions, so I'll just deal with the thing as one. I write books, and I'm blessed that I've been able to write books, and that books that people find useful more than anything else. That adventure started when I was working in London. So I went to the UK to study Islamic Geometric Design, because after 10 years of teaching myself in Holland, and showing my drawings to friends and family, and people saying, oh, aren't you clever, how lovely. I thought, I need somebody to be critical of what I do, otherwise I'm not going to progress. And one of the books that I had was a book by a gentleman called Keith Critchlow, who also wrote a book on Islamic geometric design, a cosmological approach, as the subtitle is. So I applied and got accepted, and I sold my house to pay for it, and I left. And in Amsterdam, I'd already worked in bookshops, or in a bookshop for almost 10 years while I was teaching myself. So I wanted to work in a bookshop in London, and I knew Saki Books, so I worked there on Saturdays. And Saki Books is a well-known bookshop for Arabic books and books about the Middle East. One half of the shop is in Arabic, the other half of the shop is in English. And you know, you get interesting people who come into the shop. And at some point, this Dutch couple came into the shop. So I started a conversation with them. And it turned out that he was the publisher. He had a publishing house called Bulac, which is Holland's only Middle Eastern Islamic culture publisher. So at the time, I was already doing little one-on-one teaching sessions with people, and I had some teaching material. So I thought, I have to say something. So he was about to go out the door. He's already holding the door of the shop, and I'm like, I've got an idea for a book. It's about this, it's about that. And he said, okay, so we'll send me a proposal, and we'll see. Yeah, so he accepted, and we published it in Dutch. And it was very difficult for them because they just publish books with words, basically. So you have a Word document, you stick it in the book, job done. But of course, if you have 150 images and text, it cost them a lot of money. Anyway, I'm still grateful that they did it. But of course, the Dutch market is very small. It's Holland and half of Belgium, and that's it. So that market was saturated very quickly. But just after it was published, I was at a conference in Leiden in Holland, and there were a couple of professors of mathematics from Iran, and they saw my Dutch book, and they were like, oh, yeah, your book is very lovely, and we think it could be a big success in Iran. But of course, in Iran, we don't have any copyright. So either you help us make it look nice, or you don't help us, and we do it anyway. Really. So I said, well, my publisher would kill me, so I can't. So that was that. And then 2 years later, I get this big envelope from Tehran with this illegal copy. At least I did a good job on. So it's English, French, Turkish,
Farsi, Korean, and then Arabic next year. Very exciting, yeah. Yeah, so, and then third edition, it's great. You know, for me it's fantastic. That's, for me the most fantastic thing is that people use it. And that it's of use, you know, because if you're an author, that's what you want. You know, you write, it's like having a baby, basically. You know, you write your book and your child goes into the world and does whatever it does, and, you know, you get all these surprises. Yeah, so this is the book that I dedicated to my Indonesian auntie. This is published by Thames and Hudson, so they're a really big art publisher in the UK. And they published my first book in English, and then when I had a foot in the door with that first book, I said, okay, I've got an even better idea. Why don't we do a big coffee table book? And they said yes, eventually. So the big challenge, I mean, these books are very expensive to make. And the big challenge is with a coffee table book, it has to seduce you to buy it. Right? I mean, you have to love it. You don't not like it, you have to love it, especially if it's expensive. So the photos have to be 100%. And I have a lot of photos of geometric patterns, and I showed them to the publisher, and they delicately said to me that they were nice, but they were more. I just take photos of patterns. I don't think about, is this a beautiful composition? You know, I just document. So not nice enough for a coffee table book. So in the end, we ended up using professional commercial photo agencies, and it's a big investment for a publisher because each photo is €100. I mean, there's 200 photos. I mean, that's. And so many people involved, you know. That's also weird when you write a book. As I'm sure you know, you work on your own at home. You write, you make your illustrations. The illustrations are all the size of your computer screen. The photos are all the size of your computer screen. And then you give it all to a book designer who does what he or she thinks is best. So all of a sudden, illustrations that were this big now become this big. Photos that to me should be a big page, become a small page. Anyway, it's a process, and it's the trick is really just to let the professionals do what they're good at, and not to meddle too much. So then I did this book. So this is so I don't know if it's the same in Turkey, but in the UK and certainly in Europe, people are very stressed, right? Especially adults, and they have all these adult coloring books where and it's a big business. All these companies who make colored pencils are like, yay. Everybody's stressed because everybody's buying nice pencils to color as a way to do something else. So I thought, well, that's interesting, but you don't learn anything. You're just coloring, you know. It's not exciting enough. So I thought if I could make an adult coloring book where you have to discover the pattern first and then you can color it, it also has an educational component. So there's 48 patterns spread over 3 categories. And then each pattern has its own page with some lines printed on there, pencil lines in fact, and then you have to put the page next to the right drawing, and then you have to figure out which bits of line do I trace, which bits of line do I ignore, and then you can color it. Really? It's not supposed to be. Maybe you're doing it wrong. Yeah, see, so this is also a pattern that the Seljuks like very much. You can see it here, you can see it up there. So I always make a point in all my books to always link a pattern to a time and a place. Not exclusively, because some patterns you can find in different places, but more because there's also this whole school of thought, like you get at the Prince's School of Traditional Arts, that treats all these patterns as if they've just fallen out of heaven, and it's all generic. And it's not, you know, these were made by real people in different eras, and there's a difference between a Marinid pattern from Morocco and a Seljuk pattern from Konya, or an Ilkhanid pattern from Iran. Some patterns are similar, but many of them are not. And I think it's important to sort of make it historically and regionally specific. Yeah, this was quite cool. So this is here. In Istanbul. So this is also a funny story. I was here a couple of years ago and I took the metro to go somewhere. Waiting at the platform. This shows up. And it's almost like it was planned or something. And the weird thing is that I showed this photo to some friends in Istanbul who live here. And they're like, I've never seen this. But yeah.
Yeah, that's right. Yeah, so I'm also interested in how Islamic geometric design is used now in 100 years ago. And people who follow me on Instagram especially see that I share lots of stuff like this. This, for example, I thought is absolutely brilliant. This also represents this period in the 19th century where people with lots of money had commissioned these fantastic masterpieces, like these miniature versions of the Alhambra, in a cabinet. You know, imagine, absolutely fantastic. Yeah. It's really great. It was auctioned recently at Sotheby's or Christie's or something like that. This is a Turkish lady, I think. Yeah, she's really good. So the nice thing about making a book that people use is that they use it in their own way. And people share drawings that they make. I find that really stimulating. This is a Russian guy who's put some cosmonaut on there. Really good. This is, of course, beautiful, beautiful work. So I feel it's my responsibility to curate everything, basically, that has anything to do with Islamic geometric design and popular culture. So I'm sure you're all familiar with this. Game of Thrones, Jaime Lannister at the Kingdom of Dorne. So this is in actuality, this is the Alcazar in Seville, which they've used as the setting for Kingdom of Dorne. And then this is a hotel in Essaouira where everything is themed as Islamic geometric design, even the duvet cover. So because I've been doing Islamic geometric design for 25 years, and I do different things, but now I have my own business now. So for the first 20 years, I always had a job next to my passion, because I thought there's no way I can support my family and pay the mortgage doing Islamic geometric design. But then when I turned 50, I thought, okay, my birthday present to myself is I'm going to quit my job and I'm going to do this. So that's what I did. So now I have, now it's a business. And one of the things that I'm most passionate about is the issue of quality in contemporary Islamic geometric design. Not in art, not in what people do at home, but in architecture. And there are so many examples where, well, let me put it differently. There's a big appetite in the Middle East, but also here in Turkey, of using Islamic geometric design in architecture and in the urban environment. And quite often it's done in a way that would not pass Ottoman quality control, if you will. So you can look at 1400 years of design excellence, and regardless of whether it's in Morocco or Syria or Afghanistan or wherever, these patterns were applied in architecture and art in a very consistent way. Everybody did the same. That's really the miracle to me of Islamic geometric design. How is it possible that a craftsman in Abbasid Baghdad applied a pattern in the same way that somebody would do in Ottoman Istanbul? How is that possible? Because there is hardly any historical documentation. There might have been, but maybe it hasn't survived. But that's amazing, that there's like this uninterrupted high quality, except now, except in the 21st century. And it's really, if we know that, then we should do something about it, is my opinion. I think, we're here for like 80 years. If we see that this is not as good as it has been, and I'm not a traditionalist. It's not about that, because innovation is a big part of it. But because copy and paste makes things so easy, and there's always economic pressures and everything has to be quick, these patterns are applied in a way that wouldn't have been done in the previous 14 centuries. That's really it, and it pains me. So if I can go anywhere, and I'll see things that are no good. So this is the fish market in Abu Dhabi. So if you look at these two things, these two panels, it's just, I can't even comprehend. These are identical. One is stretched and one is not. And they're exactly the same size. So why? Why would anybody do that? This is a photo. It's a photo.
it's same pattern, same size. One is stretched, one is not. Why is that? That doesn't make any sense to me. Not that, there are some problems here as well, but at least the pattern is fine, if not the way that it's framed inside the rectangle, but, it doesn't make any sense. This is in Medina, the Hilton. So one of the principles, and I don't want to talk about that too much because we don't have time, but there are some, I've tried to codify the things that have been done consistently to guarantee design excellence for 14 centuries, because we can look at the evidence and try and identify those things. One of those things is that lines always have to go somewhere. Either they reconnect with themselves, or they keep going. And if you think about a geometrical composition in a rectangle, you can imagine, the way I interpret it philosophically is that that composition is a snapshot of an infinitely large composition. And for that to work, you have to be able to imagine that the line comes from infinity, makes a brief appearance on the composition you're looking at, leaves again, and then off again into infinity. So any composition, and there's one or two exceptions, but any composition where lines go like this, where you have a T intersection or three lines coming together, lines that don't flow, you would never see that. You would never see that in 14 centuries. But, you see it here, you see it now. You see it in Istanbul. Yeah, so for those of you who take an interest in that, I share that stuff on Instagram, and then this is the hashtag I use, Common Problems in Islamic Geometric Design, CPIGD. Where was plural? So this is no good. Where does this line go? This line goes nowhere. This is a weird shape. So the other thing is that Islamic geometric design is a visual language. And like any language, you can learn to read it and you can learn to write it. And you can have complex compositions, but complex compositions are not complex because the shapes are complex. They're complex because familiar shapes are arranged in an unusual way. That's what makes it complex. So if you imagine when you're using words, you're trying to explain something difficult to someone, you wouldn't make up words to explain it because you can't. And the same is true here. So there's a lexicon of shapes, basically. It doesn't mean you can't make new shapes, but typically you wouldn't. And things that are like this, I know what pattern this is supposed to be. So they've looked at a pattern and they've tried to recreate it, but not successfully. The other thing is that they've had one digital file and they've just scaled it up and scaled it down. So this is the same as that, but a smaller version, right? Even the line thickness hasn't been changed. You would also expect to see quarter stars on the corners, like that. That shows you that it's been designed to fit perfectly. The absence of that typically tells you that this is made in the 21st century. Yeah, so that's my ebook that I wrote this year. It's a manual, basically, for architects and designers. Because I thought, okay, I don't want to be this person who's just criticizing. I also want to, try and give some content that's of use to architects and design students so that they can educate themselves if they wish. Mostly you need to know the rules before you can break them. That's really what I'm saying. And it's good to know what has guaranteed design excellence, and then within that you can play around, I suppose. And then I've also got it as a CPD course, online course. So I suppose my passion is to explain things. I like to make things simple. So I did a TED video last year. And then this I made this year just as a fun way to show how sometimes a pattern can consist of two patterns that you can imagine them joining together. So this is a pattern, of course. There's another pattern. When you put them together, they make this very familiar pattern, which is also the same pattern as on the cover of my book, for example. And the same pattern that Serap showed at the beginning, which is in the Museum of Islamic Art here in Istanbul. I like to teach. I like to teach the kids, anyone basically, but it's funny when I do workshops quite often, or when I announce a workshop, quite often parents will send me an email saying, yeah, Eric, I want to bring my child, but I don't know if they can do it, and this and that. Usually the kids are better than the grown-ups. That's really true.
So this is a simple pattern that we did where everybody designs the same pattern in a square, and then they can color it the way they want. We cut it out, you put it together, and everybody, and then you make a composition together. So this was in Vancouver. So this was pretty cool. So people see that I do workshops, and quite often I get invited to workshops. So for example, somebody in Kuala Lumpur will invite me to come and do a workshop, and then when they realize I have to pay for my plane ticket and my hotel and my time, then the emails stop. But I thought, wouldn't it be better if there could be local experts? Because people see what I do, they think, oh, I would like to do that. I would like them to do that. So I've made this course where I teach people about Islamic geometric design. I teach them how to teach it, and I also teach them how to be entrepreneurial about it. So how to make money, how to feel good about what you're charging and how to run it as a sustainable business, either part-time or whatever. So that's what I've done. So it's an online course, and then there's a certificate that people can get this is in Egypt. And that's quite, turning out to be quite nice. So we have people in Germany and Canada and Kuwait and Pakistan. Yeah, so it's my School of Islamic Geometric Design, which is basically a website at the moment with educational resources. And then these are 2 classroom posters that I've made where I explain how you can categorize Islamic geometric design hopefully in a simple way for kids. And then how you can use how patterns are structured, how they fit together. Is it an online school? Well, now it's an online school. The dream is to have a physical place. That's really what I want, because of course you have the School of Islam, Prince's School of Traditional Arts in London, but they don't really do what I think is important. What I think is important, is not to always place it into a philosophical context, but also just make it practical, but make it suitable for architects and designers and architecture and design students to use this and to make it interesting, not just something that belongs to the past, but something that they can use now. So that's, we'll see where that, what the future has in store for that. But no, I think that's what the world needs, really. There's no shortage of a younger generation who wants to use these patterns, but they're, at their architecture school or their fine arts college, nobody's teaching it. So, it's a shame. Oh yeah, and then this is the thing that this was completed last month. So this is in Dewsbury, in the UK, in a typical Asian community. This is a new Islamic educational center, a madrasa, if you will. And they asked me if I could design something for the outside of the new building. So this is in ceramic tiles that have been water jet cut. So every shape, there's 5,500 shapes, starts as a 20 by 20 tile, and then we've had them cut and then put them on there. It's a bit more complicated than that, but essentially that's it. See, that's what it looks in the daytime. So for me, it was a great challenge. And I really wanted to make something that was equally traditional and equally contemporary. Something that will appeal to the conservative older generation, the trustees of this madrasa, who want something risk-free, and the younger generation who are maybe more open to having something that's a bit more cool, for lack of a better word. So the pattern, or the composition I should say, the original composition is from a madrasa in Meknes in Morocco. And I deconstructed it and reconstructed it. And then we flipped it and I made that. So the original is much smaller than that. This is 4 by 9 meters. And I've used tiles that are non-glossy, so that makes it look different, because traditionally tiles are glossy. And the colors, of course, are different. But I have used color not just to make it pretty, but to make it visually digestible. Right? So with complex compositions, if you imagine this was just black and white, it would be too much. What do you do with that? You sort of look once and think, okay, that's too much visual input. Color, the use of color helps you you make it easier for the viewer. You make it easier for the observer to engage. So, and also from a distance. So this building is on a road that goes like this. The building is there.
And you can see it from 50 meters away as you're driving down in the evening. So I wanted people who were 50 meters away already to be able to see something. So they would be able to see this, for example. When you're closer, you see something else. You see the small bits. No, it's ceramic tiles. It'll be great forever, inshallah. Oh yes, that's a close-up. Yeah, so one problem we had that some shapes were too big for one tile. So you can see that this is one tile, and then these pieces we had to stick on there, and then we also had to use colored grout to hide the fact that it was a composite shape. So that was a lot of handwork as well. But we had to, because otherwise it would look rubbish. And what I tried to do is to try and, what I love about, so if you look, I'm almost finished by the way. If you look at the cover of my laptop, this is from Morocco, right? And these colors, although this is one glaze or one pigment, some are darker than others. And the reason that happens is partly because how much glaze you put on the tile, but also because when you put the tile in the oven for glazing, it's a wood-fired oven. So the temperature fluctuations mean color fluctuations, which makes it more beautiful. So that's what I also try to do, to get colors that sit close to each other so that it looks a little bit more organic, if you will. Oh yeah, so last thing, what am I doing now? Well, I'm hoping to write another book. This is in the V&A library. These are the sketchbooks of James Wilde, who was a 19th century Brit, who was a fantastic draftsman. And there's like 15 volumes. They're all fantastic. And I'm publishing a book on them with AUC Press, American University of Cairo Press. It's just a knockout. It's such beautiful drawing. And it's I think it'll be a beautiful source book for any architect or designer to get inspiration from and to see how good he was at drawing. And then so it's 90% Cairo, 5% Damascus, 4% Cordoba, and then 1% Konya. There's one stray drawing in there. Hopefully you can see it's a bit fake, but that's that building, and it's the only drawing from Turkey in all those 15 volumes, so we don't know what the story is there. Okay, thank you. Thank you so much. We really, again, sorry for all these technical problems. That's right. So, I know it's almost 9:30, but I think we can separate 15 or 20 minutes for questions and answers part. Aslında Türkçe'de devam edebiliriz. Yes, please. Eric, I bought that first book that inspired you, the one done by the French diplomat. Yeah. And when I looked at it, I was just amazed that you read this book and got a whole career out of it. Because I was looking at the book and I just thought, what was it that made him, what did he see that I'm not seeing? Because it's not my thing, right? And I just was fascinated by that, as how this book created this obsessive interest with you. And it's just a beautiful thing. I mean, you brought so much as a reader to the reading of that book that another person wouldn't experience. I didn't experience what you experienced. No. So I just wanted to relay that to you, because as a librarian, I was thinking, this is the first book I've heard of where one book, created an entire career. Yeah, no, it did. I just wanted to do something that was difficult. That's really what it was. Can I do this? I want to prove it. Yeah. And I wanted to ask you also, where is the most exciting Islamic geometric design being done today? Or is it a diaspora? Or is it a diverse? Well, it's individuals rather than a place. Yeah. I mean, there's designers who do great stuff. I could name people, but then I'll forget people as well. So it's not centered geographically. It's not. It really isn't. Well, that's the beauty of the internet, isn't it? I mean, it doesn't even matter where you are. No, I mean, you get people all US, Kuwait, Bangladesh, you name it. Well, our book club did your
this one, Yeah. the coloring book, and we had a blast. And then we would, and like, I knew none of these Islamic buildings. Yeah. And after we would color the design, we would go to YouTube and look up the buildings and teach ourselves about the buildings. It was so fun. Yeah. So Oh, just I'm so we pleased. want we Yeah. just want to say thank you for how much joy you gave us. You're welcome. Sorular? Yeah. Thank you for this amazing representation. I wonder if there is any connection between this Islamic geometric design and in nature. Is there any reference that we can found in nature? Of course, there are basic shapes like triangle and other kind of stuffs. And what about the these infinite loops? Can we face with them in the nature? İkisine de mi soralım? This one for Eric and Eric for you. Yeah. You can answer. Well, there is. I mean, nature is geometry, in fact, you know, and the proportions that you see in nature are geometrically defined. So, for example, if you have a little tree, a little branch that's just started to grow out of the ground, where the leaf sits on the stem and where the next leaf sits on the stem and then the next one, that's not random. You know, there's a sequence to that. And there's many other examples like that, of course. Not all those harmonious proportions will necessarily be deliberately put into a geometric pattern. But if you were living in the 17th century here in Istanbul and your job was to make patterns and your tools were a compass and a ruler, you would probably be drawing specific proportions without knowing it. You were just applying the knowledge without necessarily knowing the knowledge. So, for example, if you think about that Quran box, you have a rectangle. If it's a rectangular composition, like you see the Turkish palace, that's fivefold, with star in the middle. The proportion of that composition, the short versus the long, that's very specific. That belongs to fivefold. So there's all sorts of proportions like that you can also find in nature. About the infinite loop, I don't know. Do you? Sen devam etmek ister misin? Ben söyleyecek daha doğru anlamak isterim önce. Peki, bu Kaçırdığım yerleri oldu. tabii bu desenlerin doğadaki bazı desenlerle sence ilgisi olabilir mi? Oradan ilham alınmış olabilir mi? Doğru çeviriyorum değil mi? Siz isterseniz devam edebilirsiniz. basic şekiller mesela işte üçgen gibi, kare gibi bu tür şekilleri doğada bulabiliyoruz ama bu tür böyle sonsuz döngüler şeklinde ortaya çıkan şekiller doğada var mı? Böyle Var. bir referansımız var mı yani? Kimyadaki kristal sistemlerde zaten var. Ortak simetrik grubu olduğunu söylemiştim zaten. Ama 2012 yılında Sketchman'a Nobel ödülü kazandıran bir şey var, kuazi kristaller. Onların varlığı da doğada var. Ben inanıyorum ki makro alemde de yeterince veri topladığımızda onların da kozmozda da kendi içerisinde ciddi bir geometrinin, kompleks geometrinin de bir şekilde fark edileceği kesin. Fakat eski ustalar bunu ilhamla mı yapıyorlardı? Bu çok romantik ve bilimden uzak bir açıklama olur. Fakat şöyle söyleyebiliriz. Bilimin kuralları nettir, kesindir ve geometrinin belki de bu bilimin genel kuralları içerisinde en kesin kurallar da geometrinin kurallarıdır. Ve siz doğru bir yoldan gittiğinizde bunu tabii ki her yerde görmeniz mümkün. Bunu ben açıkçası ilhamla yaptıklarını değil, geometrinin kendi disiplininin ve bilimsel üst düzey bilginin yansımasının doğal
yansıması olarak görüyorum ve bu doğal bir sonuç. Yani tersten gitme değil de düzden gitmek bizi çok daha doğru bir yere taşıyacak. Neden doğru bir yere taşıyacak? Çünkü mesela 13, 14, 15. yüzyıllarda geometride üst düzey bir bilgi seviyesine ulaşıldı. Bakıyorsunuz geometrik desenler de aynı anda kompleksleşiyor ve çok üst bir düzeye ulaşılıyor. O zaman rasyonel bir bakış açısıyla tabii ki bilimde gelişmenin doğal bir sonucu olarak görebiliriz bunu. Ve bilimi de ben açıkçası tek bir alanda sınırlı olduğunu düşünmüyorum. Bilimin katmanları vardır. Biz bugün bu bilimin bu yolundan gidiyoruz ve şu anda işte sanayi devriminden sonra gittiğimiz yol insanlık adına çok fayda sağlayan bir yol değil ama sonuçta bilimsel keşiflerin de bu yönden gittiği bir yol. Ama ben mesela faydalı teknolojinin de olduğuna inanıyorum ve oradan gittiğinizde de oradan da bambaşka bir yola gidersiniz. Ama nereden giderseniz gidin en temel seviyede geometrinin dili, matematiğin dili asla ve asla değişmiyor. Thank you so much for your presentation. Thank you for your Eric and Serap. I am originally from Baghdad. I am not Turkish. I know you and I followed you on Instagram, and I know you are nominated of a shortlist of award that is held in London at Coventry University. My question is that why we are always thinking to put geometric shapes on facades or like a screen when architects use it to put it like additional things, not like measure on mainly things that we wanted to think like an architect. My question is that what happens if we thinking and transform our thinking to be like create a whole design that connected wall, floor, and also a roof. For instance, if we used these grids and put it on the 3D things and created the final shape we will get, it would be different. If we think it like a 2D. Well, I think in many of the photos that I've showed, I focus on one pattern in close-up. But of course, the composition is the building, and the pattern is a detail in that composition. And in the same way that you wouldn't look at an oil painting and say, oh, I like the oil painting because of the way this little thing has been painted. It's everything that you take into consideration. And it's the pattern, but also what happens next to the pattern, or what happens on the other side. So it's coherent, right? And what you see a lot in contemporary architecture is that the way these patterns are used is just to add a little bit of visual texture, superficial in a way. And if you think, of course, these patterns are not superficial at all. They're designed for the public to engage with, to invite you to spend more than 1 second, to engage, to think, to contemplate. And to me, that's the main difference in the way it's used now, because now the building is made, it's even a pattern, and it's always the same patterns. If you look at all the buildings that are built in the Middle East, including Turkey and Africa, and you look at the patterns that they use less than 10. It's always the usual suspects. So there's not that richness that you traditionally have in Islamic architecture with lots of Baghdad is a fantastic example. The Mustansariya Madrasa is a perfect example of that, where you stand inside this madrasa, every single facade is a different geometric pattern. That's a completely different thing than putting a pattern on the side of a building just to make it look a bit interesting. Thank you so much for your... What hard to answer it as well? My Turkish is not perfect. Little. Başka bir soru oldu. Buraya.
Serap Hocam, size bir soru sormak istiyorum. Sunumunuzda hayat hikayenizi anlatırken özellikle bir cümle hem çok ilgimi çekti hem de çok üzdü beni. Şöyle bir şey söylediniz. Neden bizden olanı bizden biri sahip çıkmasın ki şeklinde. Şimdi ilk başladığınızdan bu zamana kadar bu kadar uzun zaman geçti. Ve farklı sunumlarda da sizin yani 3 aşağı 5 yukarı hayat hikayenizi bildiğimden sormak istiyorum bu soruyu. Hala bu konuda sizin kadar uğraşan, mesai harcayan birileri yine de çıkmıyor. Hala bir şekilde sahip çıkmıyoruz. Bunun sebebini siz neye bağlıyorsunuz acaba? Ben bunu merak ediyorum. Yaşam koşullarının zorluğu ve biraz da obsesif yapıya sahip olmamak herhalde. Çünkü İstanbul'dayız. Çok koşturmalı bir hayat. İşte malum ekmek parası, iş hayatı. Yani çok erken yaşta belki başlamak lazım. Yani ben niye buradan ilerlemeyi tercih ettim? Ekmek parası derdim yok muydu benim? Tuzu kurulardan değilim açıkçası, onu itiraf edeyim. Ama bir şeyler eğer sizi cezbetmişse tutkuyla onun peşinden gitmek ve sizi besleyen bir şeylerin olması lazım. Daha doğrusu hep söylenir ya, çok beylik bir laf, derdinizin olması lazım. Eğer bir şeyi dert edinmiyorsanız onu çok uç noktaya götüremiyorsunuz. Dert etmiyorsanız eğer o toplum adına bir şey yapmaya doğru dönüşmüyor. Çünkü ben hobi olarak uğraşırken çok keyifliydi süreç. Yani çok mutluydum. İşte basit desenler çiziyorum, sosyal medyada yeri geliyor paylaşıyorum, beğeniliyor falan. Her şey o kadar güzel ki. Ama siz bir nokta var ki o noktaya ulaşmak çabasıyla bir şeyleri ve sizden de olsun diye çabaladığınız zaman asıl zorluk o zaman başlıyor. Bazen bir desenin analizi 15 gün, 20 gün, aylar sürüyor. Yaptım sandığınız şeyde tekrar geriye dönüp baktığınızda hayır ben bunu daha farklı görmeliymişim, daha şöyle de görülebilirmiş dediğiniz süreçler oluyor. Bunların hepsi çok ciddi mesai istiyor. Özellikle ben işte bu kitapların hazırlık süreci ve ondan önceki süreçte de günde 8-9 saat bu konu üzerine mesai harcadım. Ve bunu yaparken de yabancı uzmanların çalışmalarına özellikle çok algımı yönlendirmemesi için bakmamaya çalıştım. Tabii ki temel seviyede bir bakış açısı kazanıyorsunuz ama sizin ürettiğiniz bir değere dönüşmesini istiyorsanız eğer benim bundan sonraki çalışmalarıma yani bu ilk çıkan çalışmalarımda henüz bana dönüşen bir değer olmadı. Minberler kitabını hariç tutuyorum. Orada çok yeni şeyler söylediğim konular var. Ama ondan sonraki çalışmam, hatta şu andaki doktora tezi olarak düşündüğüm çalışmada ben inanıyorum ki asıl şu son 2 ayda bir şeyler oldu ve ben asıl son 2 ayda o bulduğum ve tespit ettiğim şeyleri ve dünyayı da iyi kötü tanıyorum. Çok yeni şeyler söylediğimi fark ediyorum ve bu bana mutluluk veriyor. Öğrencilere gelince öğrenci çok popülerleşti. Bu bir dezavantaj gibi görünüyor. Aslında avantaj, dezavantaj bunu nasıl kullandığınızla alakalı. Şu anda inanılmaz popüler çünkü birincisi geleneksel sanatlar tıkandı. Artık kimse oradan ekmek yiyemiyor, zor yiyor. Şey var, klikleşme var, belirli ustalar var, onlar üzerinden gidiyor. İcazet olayı var, ona itaat etmek zorundasınız. Ama geometrik desenler öyle değil. İcazeti yok, eskiden varmış ama. İcazeti yok. Sonra analiz yapmak zorunda değilsiniz. İşte kitabı açarsınız. Eric'in kitabı, benim kitabım, başka uzmanların bir dolu kaynak var. İnternette doğru, yanlış bir dolu şey var. Ve oturduğunuz zaman en aptal insan bile bu çizgiyi al, bu noktadan al, buraya götür, bu çizgiyi al, bu noktadan buraya götür dediğinde bunu yapabiliyorsunuz ve ortaya bir değer çıkıyor. Ama tesip öyle değil. Bir kere gerçi uygulanması da çok sorgulanır. Yani onun da tarihi üzerine çok ciddi okumalar yapıyorum. Günümüzde tesip nasıl olmalı sorguluyorum ama tesip sanatçısı olmadığım için de çok da o alana girmek istemiyorum. Okları üstüme çekmemek için ama çok sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orada da şey var, kopya çekip taşırmadan içini boyama öğretiliyor ve bu konuda insanlar icazetlerini tamamlıyorlar. Halbuki belki bir 6-7 sene serbest el çiziminin olması lazım.
çok özel, çok büyük ustalarımız hala var ve bir noktaya taşıyan. Ama yine de taşırmadan içini boyamakta bile bir kişinin 7-8 yılını bu işe vermesi gerekiyor. Ben tesip sanatçısıyım diyebilmek için. Ama geometrik desen öyle değil. Bir de nedense bilmiyorum, çok böyle zihinsel bir şey ya, adı geometri falan. Yani çizip paylaştığı zaman bir tatminlik oluşturuyor herhalde kişilerde. Ve yaptığı 3-5 deseni çizip paylaşmak ona yetiyor. Ve hatta 3-5 desenle ders veren insanları da tanıyorum ben. Yani öğrenmiş öğretiyor. Yani bu böyle bir kaosun içerisinde. Bu hem bir avantaj, çünkü duyulurluğu artıyor ve ilgilenenler bir tık daha üstüne taşımak istediğinde illaki uzmanını bulacak, illaki ciddi çalışacak diye ümit ediyorum. Ama bir taraftan da henüz doğru olanın ne olduğunun anlaşılmadığı ve nereden nasıl gidilecek, geometrik desen ne, analiz ne, çizim ne, çok iyi çizen ve içini boyayan bir insandan analizi yapıp 1 ay, 2 ay o desenin nasıl doğru çizilebilirliğine kafa yoran insan arasındaki farkı ayırt edecek bir mekanizma yokken, o zaman bu da biraz sıkıntı mı oluşturuyor acaba? Çünkü ben bunu şöyle fark ettim. Bir hoca, akademisyen, doçent bana WhatsApp'tan, Messenger'dan, telefon numaram yok ama beni tanıyor, bu konuyu çalıştığımı biliyor. Sürekli geometrik desen çizmiş, içini boyamış güzel çalışmaları paylaşıyor. Bana gönderiyor. Anlamını bilmiyorum. Faydalanayım diye mi paylaşıyor? Bak bunlar da mı var diye paylaşıyor. Benim zaten her gün yüzlercesini gördüğüm şeyi kafayı anlamak için söylüyorum. Sistem ettiğim için falan değil. Asla yanlış anlaşılmasın. Çünkü bu beni aydınlatan bir şey oldu. Evet hocam biliyorum, gördüm falan. Ya bak gördün mü, bir tek sen değilsin. Yapıyor insanlar dedi. Ha dedim, bu da asla kasıt yok. Hiç gücenmedim. Sadece bu bende şunu anlamamı sağladı. Neden ben akademiye bunu entegre edemiyorum? Neden hocalarımı ikna edemiyorum cevabını ben orada buldum. Yani tabii ki çözümünü bulamadım hala ama en azından neden öyle olduğunu anlamak beni müthiş rahatlattı. Ve aldığım karar şu oldu. Ya evet, bilinmiyor. O zaman benim sabırla, zaten seviyorum. Ben bilinsin diye de bu işe başlamadım. Sevdiğim için devam ediyordum. O zaman sabırla ben bunu bir şekilde anlatmalıyım. Kendime de anlatmalıyım. Doğru anlatmalıyım. Ve bu bilinecek. Eninde sonunda bilinecek. Yani bu yayınlarla bilinecek. Bir şekilde bu olacak. Kendi yolunda gidiyor zaten. Hani ona da üzülmüyorum. Hala öğrenci çıkmamış değil. O yolda giden insanlar çok fazlalaştı. Ben içlerinden inanıyorum. 200 kişi, 300 kişi, içinden illaki 2 tanesi, 3 tanesi bu yolda bir değer ortaya koyacak, bizi de geçecek, çok üst düzeylere taşıyacak. Çünkü ben görüyorum, parametrik modellemeyle uğraşan, yazılımla uğraşan bilgisayar mühendisi arkadaşlar var, mimar arkadaşlar var. Onlar doğru kurgu üzerinden bugüne ve geleceğe taşıyacak bunları. Ben o kadar ümitsiz değilim açıkçası. Zaten her çizenin de uzman olmasını bekleyemeyiz. Her resim yapan ressam değil. Çok teşekkür ediyoruz Can you- arkadaşlar. Can you just translate what? Shortly, you both guys love to teach in proper way. Okay. Okay, this is the summary, I Okay. guess. Thank you. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bir dahaki 40+1'de teknik aksaklıklar olmayacağını vaat ediyoruz. İnşallah. Eric and Serap, I really appreciate you coming here tonight. We both, all of are very happy to see you and listen to your presentations. Thank you so much. Thank you.